Hi everyone. I am very happy to attend the first Bsides event it has in Vietnam. And today I am going to talk about the topic AI agent for the penetration testing and the intelligent automation for the vulnerability recovery. And before dive into the main topic, let's brief introduce myself. My name is Thanh Do. I am a senior AI-focused cybersecurity specialist at the Goldtime Edge, and I'm at the degree of the University of Information Technology. And the research and the focus the apply AI to the cybersecurity and enhance and transform the traditional practice in the defensive and offensive security. And here the quick overview of today's talk. The first, we go to the current overview, what the challenge face in the pen test day, and we introduce the AI-driven approach, how the AI can actually help solve those problems. And the next, we go to the AI agent itself, and how to think, ask, and learning is the real teammates to the pen test workflow. And after we show the system architect and go to the conclusion and the future direction, and the last is the Q&A session. This my topic, my approach is different. The first topic, and let's go to the current overview. In the real pen test, they are always the list of the ticket from the product team or the future team to request to the cyber to pen test, and they have the different priority, different deadlines, and technology. As you can see, we do have the products A do the new check, the API check. Product B use mobile release, product C use the Android and new the future. We have a lot of things to check. And every day, the pen tester they face a long list ticket line on way the way of validation before the release. And challenge to face, they have a ticket overload. To many the request review in the long, in the short times, and the future one to the really the very fast, but security must to check the check time. And next complex, each ticket involve the different system and technology. And maybe because pen tester often pay the check miss the vulnerability. So it affect you to feel that very stressed, will burn out, destroy motivation, or the workflow of work loss, overload, deadline stress, and repeat start feel very boring, and may feel miss vulnerability and security the bottleneck between specific and quality pen test. So what's the solution for resolve the problem? Repeat check or the workflow overflows, deadline, or the risk missed vulnerability, and automation and the AI comings. AI can do the automation, intelligence and autonomy, handle the repeat task and decision support, and run every time, run the run parallels and enhance and productivities. When you image combine the AI and pen test, we have the faster process pen test, the continuous learning and adapt, and we can just scalable handling, priority focus, and the human in the loop. Have the human in the loop, we have to improve the process and the knowledge in the knowledge base. Have to the process is the better. Now, AI-driven solution, how to apply AI the pen test, and what the effective need of these solutions. When the AI apply for the pen test, how should the affect? And we have the the keys, the challenge. The first, we have the work overload, the accelerate review with the machine processing.
And when you preview the task, we have the upload, the check automation agent, and we have the deadline pressure using the parallels, pen test, and to push, throughput. And contest switching, we have a lot of contests to check the mobile, check the API, and you can automate the contest the mapping from the business logic and the ticket data. And mix the vulnerability, which can build the knowledge base from the past. The pen tester will have the knowledge and ensure the consistent covers. When the AI runs the pen test, we have to accelerate workload. AI run the machine. We have to check to the cover heavy the volumes and upload the root syntax. The AI can handle the repeat validation. And with the automation, the context mapping, AI will learn from the logic and ticket data to reduce the time to context switching and ensure the consistent cover with the AI to build the updates, knowledge, and by the from the past pen tests. Now that we will see the AI support pen test inside, to explore the framework to build the test look like. Now we go to the AI, the artificial intelligence. It simulate the humans, the thinking and learning to solve the problem. And it's the process is continuous. It's the persist the data, process the information, and learn the experience, make the decides how to ask to achieve the goals, and improve in the over times. And the AI approach, they have the two, the approach, they have the traditional AI and modern AI. And currently, we know about the AI is also the modern AI is the LM, deep learning, LM model, and machine learning. It's the modern AI is the learning based, it learn from the data and adapted. And modern AI is very scalable, but it less explanation. We don't know in the modern AI work. When the research response from the modern AI, we cannot explanation. But in the traditional AI, we build it on the simplic AI, rule-based structure, and this is easy to the explainable and resist. But it's very rigid. You can scale is very difficult. In the traditional AI approach, we have the strength and the quickness. And the strength is you can explainable, precise and deterministic, and stable and good for the structure problem. But it have the quickness with a high maintenance. You have a lot of proof to define the step to the done the task. You make sure high the maintain. And you have a narrow scope and a limited scalability. In the modern AI approach, you have the strength and weakness. You have strength, you can adaptive, you can scalable, continuous learning. But you have the quickness, you have the black box, you don't know the modern AI works. And when we build the modern AI, we have lots of data. It matter the data is hundreds. And you need to the GPU, TPU, your computationally it be very expensive. And the last thing we had unpredictable. So with the AI, we choose the strong and in traditional AI and modern AI to build a solution for AI agent pen test. We use the rule-driven workflow automation. The inference rules for the make decisions and pattern signature of hiding. And with the modern AI, you use it is very strong in the natural language processing. You can use it in ticket process. You use the context and street definition, and you use the bylaw generation to pen test, and you use the
A semantic signature recovery use track to collect the data in the database and knowledge base. And next we go to the AI agent. AI agent is a system software or the hardware to the perceiving the environment, collect the info and the thinking, make decision, take action, and go to and achieve the goals, and impact in the environment and make the continuous cycle. This is AI agent workflow. From the environment which you receive the information and make the thinking, and after the next step we have the action to achieve the goals and the learning and adapt the knowledge and experience. Now we go to the component of the agent. This is the picture as we in the AI intelligence, a modern approach in the 1995. In the chapter 2, the intelligent agents. The component includes the environment, process, sensor, actor, effector, and actor. I will explain the environment. You know that the information in the environment, the AI agent use sensor to get the information by the process and use the information to inference in minds and get the list action. And the action use the impact to environment to achieve the goals. We now connect the outer world with the penetration testing. At the environment with the real domain test, we have the user request the tickets. And ticket, we have lots of information. This is the environment. And in AI, then we have the sensor, we have the inference, the model and tool. We have the knowledge base. In the AI, then we do the own tool to get the inference, to get the attitude and an action. And this is the workflow when test in tickets. The first ticket is the request from the feature team or the product team. The ticket when tester they define the thing and the check and the script. When tester get the information and the document and generate the pen test script and use the pen test script. Also, they check two things. The first thing is check the source code. The second thing is to play the API or web. Currently, Osmo, the system is built on the infra as code. So we have the source code in the infra. You can check the source code. You can check the infra. You can choose the logs they store in the system. When you have the pentest, check source code, audit source code, and apply API to pentest, you have the results, and you generate the response and update to the ticket request. Now we apply to the AI agent. We have the environment is a ticket, and the ticket is send information to the sensor in AI agent. Sensor, the next step you need to the thing to check. Thing to check to get info from the knowledge base and experience to the generate the pen test script. And the pen test script you continue the flight script to get the result and update the knowledge base. And after that, update the ticket to the pen tester to the user request ticket. Now we go to the concept about the AI sub-agent. In the AI agent is only the one AI agent. We cannot do anything. They have a lot of things. So they have a lot of AI agent connect. You can use separate to the module, separate to the function.
In the AI agent method, I split into the 6 agents. The first is to have the Queen agents. The Queen agent that set at the controls, control full or other agents. And next is the scope agent. It have the several tickets. Maybe it cannot be test. Maybe I have the several things not request to be test. And the next agent will use the ticket agent. Ticket is used to collect, processing the ticket to the processing the ticket. It has the natural language to the struct data. And the next is the pen test agent. The pen test agent is check source codes and play API. And the next is the report agent. The report agent will collect the full info and research from the pen test agent and respond to the pen tester and the request. And we have the feedback agent. The feedback agent is called from the pen tester to the feedback. The research is okay or not okay. And in the pen test agent, we build the source code agent by API agent and evaluate agents. In the Queen agent, the function is to receive the ticket request, receive the request from the pen tester, and call the sub agents. This is based on the rule inference. We can nest it because they set a lot of infos. It will check the if then. It's the rule based on the AI. You have the if then else. When the ticket is received or the ticket is inspect, ticket is the pen tested or reports, you can check the status of the ticket and process the next steps. The next is the scope agent to check the ticket request, allow or deny the tickets, and call to the Queen agent to make the decisions. In the ticket agent, we have the 3 modules to explore the ticket module, or they call the document module, and use the generate scripts modules. This is the workflow. You have the tickets, you think to the you have the ticket, you have this to get the info to the pen test, you need think to observable, and the next you have the one to get the related document, you get to the thinking, and the next you want to think to the pen test, you need to the thing, and the final when you own info to the generate the pen test script. And in the red cloud, you can replay it thinking and use the LLM model and use the generative AI, because the generative AI model is the full a lot of higher power in the process the natural language to the generative information. The next, you go to the pen test agents. Pen test agent, you have the 3 agents. You have the source code agent, play API, and the evaluate the agents. With the source code, we need to every time the team, the product, or the future team, when the request the pen test, they provide the deep link. In the deep link, we have the training source code. We only check the training source code to define the vulnerability in the deep trends. We have thinking to check. We have the knowledge base is stored in the previous knowledge.
the first we have the Vun checklist, and we go to the Vun button. We have the Vun button. We will go to the process to check Vun, and we have the Vun shortcut different from the git diff. You can check, and Vun you have the research. After research, you need to verify and validate, and you have the result and upstate to a knowledge base. And thinking you need to, you can reply use the LLM model or the generative AI. With the Bsides agent, the Play API, and Play API, we have the same the textual code. We need to extract the own information about the endpoints, methods, the sample, and you think to the Vun need to check, and you have the knowledge base. You generate the script, Bsides script to the and action to the Play API. When you have the Play API transaction info, you can use the evaluate between the normal transaction and the vulnerability transaction. And after that, we go to we can evaluate the research and update to the knowledge base. Yes. Yes. Nhưng mà cái cần các diễn giả chia sẻ là khi các bạn làm và đối mặt với những gì và cái phương án mình đã giải quyết thế nào. Thì đi sâu ấy hơn thì anh em thấy nghĩa là học rất nhiều. Yeah. Okay. Thank you for. I will speak the Vietnamese fluently. Mình sẽ chia sẻ về cái phần này ha. Thì đây là một cái luồng là mọi người thường sẽ làm gọi là ai cũng sẽ trải qua cái luồng làm việc giống như vậy. Thì dựa trên kinh nghiệm của mình trong việc apply AI for Cybersecurity thì mình thấy được là cái vấn đề nó nằm ở chỗ, ví dụ như là phần trước trong cái bài topic đầu tiên chia sẻ về cái việc là tại sao cái hiện tượng hallucination trong LLM khi mà ta build một cái AI agent model dùng LLM làm core thì nó sẽ xảy ra một cái vấn đề, đó là hallucination và distraction. Tức là khi mà cái tool nó được gọi về rất là nhiều lần thì cái prompt trong cái LLM nó generate ra rất là nhiều và nó xảy ra hiện tượng sinh ra rất là nhiều token. Thì cái hướng tiếp cận này nó sẽ giải quyết một cái vấn đề. Thứ nhất là cái prompt nó sẽ giảm đi một lượng đáng kể. Tức là những cái phần nào ta cần sử dụng LLM model hay là sử dụng generative AI thì ta chỉ sử dụng đúng những cái phần mà ta cần. Còn những phần nào mà liên quan tới cái vấn đề về logic và workflow để có thể xử lý cái bài toán của mình thì mình sẽ sử dụng logic và workflow. Mình không sử dụng LLM, mình không lạm dụng nó trong những cái việc mà bắt nó làm những công việc liên quan tới logic quá nhiều, vì bản chất trong cái việc nó build và nó xây dựng lên là nó dựa trên mô hình ngôn ngữ, mà mô hình ngôn ngữ nó dựa trên xác suất. Thì một đầu vào có thể ra được nhiều đầu ra và mình không control được chuyện đó. Thì cái này thì cái giải pháp này nó sẽ giúp cho mình là hạn chế sử dụng tối đa có thể những cái LLM model và tăng cường cái việc đầu ra của mình, mà mình có thể kiểm soát được cái đầu ra cho mình một cái hiệu quả hơn so với lại cái việc mình sử dụng LLM model để mình dùng tool của nó. Vì khi cái kết quả trở về từ cái tool nó sẽ làm cho cái chuyện hallucination khi nó respond về người dùng. Thì đó là cái cách tiếp cận của cái giải pháp này. Thứ nhất nó sẽ tiết kiệm được cái token, mình không có sử dụng quá nhiều. Cái thứ hai là mình ROM nó một cái lượng vừa đủ dài thôi, mà không có ROM nó quá là dài thì nó sẽ dẫn tới một cái hiện tượng, đó là
nó bị gọi là mình hay nói dùng từ ngữ bình dân đó là nó bị ngáo. Thì đó là cái kinh nghiệm, cái experience của mình về cái quá trình mình làm build. Tại cái workflow này thì mọi người làm pentest thì sẽ gặp một cái workflow này trong một cái doanh nghiệp thì sẽ là request từ filter team hay là bên product team, sau đó là đi qua bên pentest và họ sẽ pentest một cái project, cái requirement một cách thủ công. Thì cái giải pháp này sẽ được delivery tới filter team, tức là filter team sẽ chạy cái này trước khi go live. Thì maybe có thể là pentester có thể là chậm, hay là trong một cái quá trình pentest bị overload như hồi nãy mình vừa trình bày thì nó rất là nhiều tích kịch, thì có thể overload, thì cái này có thể chạy trước bên pentest một bước trước khi go live. Và có thể có những product họ chấp nhận cái chuyện này, nhưng mà khi họ go live lên thì pentest có thể là đi theo sau để cover lại những thứ hay là deep dive vào những thứ chưa có thể cover được. Thì cái này là cái giải pháp để làm cái giải quyết vấn đề đó ha. Thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ về cái cách mình play API, how to play the API. Thì the first mình sẽ đi về cái việc là đầu tiên là mình sẽ có cái API transaction. Mình sẽ có một cái play API transaction. Mình lên mình sẽ đầu tiên là mình sẽ thử. Thì trong cái quá trình pentest thì hầu như là mọi người sẽ pentest theo kiểu đó là thử cái payload bình thường trước, sau đó là mọi người mới thử tiếp cái payload bị vuln, coi cái response trở về của vuln nó lại cái response trở về của bình thường nó có khác nhau hay không. Nếu mà nó khác nhau thì nó sẽ có vấn đề gì đó. Nếu mà nó vẫn lấy được kết quả bình thường thì nó sẽ có vấn đề gì đó xảy ra. Thì mình cũng sẽ simulate tương tự như cách suy nghĩ của mình, là mình sẽ request một cái payload lên và sau đó mình trở về và mình sẽ có một cái check condition, là mình hỏi là mình có tiếp tục generate ra một cái payload khác để mình test hay không. Thì sau đó mình sẽ dựa vào cái kết quả lần trước mình chạy rồi, sau đó mình sẽ tiếp tục với lại cái kiến thức mà mình thu thập được của pentester để mình generate ra tiếp một cái payload khác để mình chạy pentest, cho đến khi nào cái điều kiện dần này nó xảy ra thì mình sẽ ngưng cái quá trình pentest đó lại. Thì đó là cách để mình chạy auto cái phần mình pentest này. Thì cũng tương tự hơn, cũng tương tự như là cái hồi nãy thì mình sẽ replay replay những cái chỗ nào mình thinking bằng LLM model và cái generative AI Còn những chỗ nào mà liên quan tới cái liên quan tới logic xử lý 100%, đưa ra kết quả chính xác thì mình sẽ sử dụng workflow để mình xử lý. Rồi đây tiếp đến là mình sẽ đến cái phần kiến trúc. Kiến trúc thì mình sẽ triển khai cái này như thế nào. Thì đầu tiên là mình sẽ từ một cái ticket thôi mình gửi tới bên cái workflow của mà qua tới đầu của mình, thì mình sẽ triển khai bằng một cái con workflow API gateway đứng trước và workflow sẽ đứng giữa, nó sẽ điều phối tất cả mọi thứ Sau đó mình sẽ dùng cái workflow này để connect tới cái LLM model và cái knowledge base. Sau đó là khi đó mình sẽ có, ví dụ như là mình check suột thì sẽ có git repo và cái endpoint. Và tiếp đến là mình sẽ có cái khi mà mình chạy xong mình sẽ có cái notification channel để mình thông báo cái kết quả đến cho bên pentester hoặc là bên filter team. Thì mình sẽ đi relay những cái đó thành những cái mà mình có thể triển khai. Thì mình có thể sử dụng nan để cho workflow mình sử dụng Cybersecurity để view cái kết quả hay mình sử dụng cái API dùng GitHub hay là mình dùng LLM model, có thể mình sử dụng những bên thứ ba, ví dụ như là
là ChatGPT hay là OpenAI hay là Claude đi ha. Thì sau đây em sẽ có một cái phần okay. Hay ví dụ như là mình sẽ có một cái request pentest ha, từ pentest team họ sẽ mô tả một cái Jira ticket. Sau đó từ cái Jira ticket này mình sẽ có một cái mình sẽ tạo ra một cái automation ở đây ha. Thì cái automation ở đây nó sẽ lại pentest. Thì khi mình click vào cái automation này nó sẽ gửi cái thông tin từ cái Jira ticket này đi đến cái con AI rồi mình sẽ build trên NN ha. Chậm đi. Thì khi mà cái workflow này sẽ nhận được cái thông tin đó thì nó sẽ đi collect đầy cái thông tin này nọ, xong nó sẽ kết nối với lại cái model, rồi nó sẽ chạy những cái workflow cho mình build sub agent ha, thì nó sẽ là cái sub các workflow ở trong đó, thì nó sẽ connect cái workflow đó lại với nhau và sẽ chạy generate ra một cái report ha. Đó do mạng chậm nên là nó hơi ấy. Thì đây là cái kết quả mình chạy thử nghiệm ha, mình chạy thử nghiệm trên cái vun ha, mình sẽ có nó hơi khó điều khiển một tí. Đây ví dụ như là mình có một cái request về SQL, mình test cái login đơn giản ha. Test login là mình sẽ có cái pattern là của SQL injection, sau khi mình đưa qua model để generate ra cái bull pattern để check. Đó là về phần source code thôi. Còn phần Play API thì khi mình có cái description đó, mình sẽ generate ra một cái gọi là cái Swagger ha. Swagger JSON đó mình sẽ đi import vào trong cái workflow của mình, và từ cái đó nó sẽ extract, nó sẽ chạy ra, nó sẽ look ra là cần check những cái thông tin gì ở trong cái API đó. Đây ví dụ như nó thấy có khả năng là xảy ra là SQL injection thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ check ha. Còn đây là những cái payload mà nó thử nghiệm ha. Bắt đầu là khi ví dụ như là nó sẽ generate ra những cái payload thường trước, sau đó nó sẽ tạo ra những cái payload có SQL injection ha. Sau khi mình chạy cái payload này thì mình sẽ có cái kết luận là cái này nó có finding hay không finding ha. Tức là mình sẽ có finding bug hay không finding bug, và sau đó mình collect full cái thông tin này lại, sau đó mình update ngược lại cái ticket, cái thông tin này về trong cái ví dụ như mình xài Slack channel hay là mình sử dụng Jira ticket ha, thì mình sẽ update ngược lại thông tin này về lại cho phía bên tester để họ bên phía filter team họ tiếp tục fix những cái bug này, rerun lại đến khi nào mà cái tool của mình nó không có phát hiện ra được nữa, thì maybe họ có thể là go live cái product của họ, hoặc là nhờ bên test họ check bước cuối. Thì phần trình bày của em đây thì hết ạ.